ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കാറ്റഗറി 3 പാർട്ട് 3 ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫെബ്രുവരി 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 70 to 110 ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് 111 to 150 നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് പ്രിഫിക്സ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫോം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദി വേർഡ് കോണ്ടിനൻസ്? ഇവിടെ ഇൻ, ഡി, ഡിസ് ആൻഡ് നോൺ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കോണ്ടിനൻസ് ഇസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ്. Next one, which novel deals with a shipwreck and the long life of a sailor in an alien island? So options, Robinson Crusoe, Huckleberry Finn, Treasure Island, Tom Sawyer. സോ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ആണ് ഒരു ഷിപ്രക്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അൺനോൺ ഐലൻഡിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതും അവിടെ നടക്കുന്ന അഡ്വഞ്ചറസ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറയുന്നതും. സോ ദിസ് ഇസ് എ നോവൽ റിട്ടൺ ബൈ ഡാനിയൽ ഡെഫെ ആൻഡ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1719. ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു വർക്കാണ് ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റൈറിക്കൽ വർക്ക് ബൈ ജനാദൻ സ്വിഫ്റ്റ്. Huckleberry Finn and Tom Sawyer are novels by Mark Twain, and The Treasure Island is an adventurous novel by Robert Louis Stevenson, and the original title of this novel is The Sea Cook, A Story for Boys. Now the next question, Medium is the Message, an inventory of effects is a book on mass media edited by Marshall McLuhan and Quentin Fleur എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. മാർഷൽ മാക്ലുഹാൻ നമ്മൾ മുൻപൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു കോയിൻഡ് ദ ടേം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. On print media written by Ryan Holiday, on films written by Edward S. Herman, on political economy of mass media by Noam Chomsky. So ഇവരുടെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റയൻ ഹോളിഡേയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഐ എം ലൈയിങ്, അതുപോലെ ദി ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഈസ് ദ വേ എന്നുള്ളവ. അതുപോലെ എഡ്വാർഡ് എസ് ഹെർമൻ ആൻഡ് നോം ചോംസ്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോൺസെൻറ്റ്, ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമി ഓഫ് ദി മാസ് മീഡിയ എന്നുള്ളത്. Next question, which play of Shakespeare is similar in theme to the film Kaliyattam? Options, As You Like It, King Lear, Othello, Hamlet. Here the right option is Othello. ഒത്തെല്ലോയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുൻപും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദ വില്ലൻ ഇൻ ദ പ്ലേ ഒത്തെല്ലോ ഇസ് ഇയാഗോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ബ്രബാൻഷ്യോ, ഡെസ്ഡിമോണ, കാഷ്യോ, റോഡ്രിഗോ എക്സെട്ര. ഒത്തെല്ലോ ഒരു മൂറിഷ് കിങ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ഇസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ഷെർലോക്ക് ഹോംസ്? ഹിയർ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ആർതർ കൊനാൻ ഡോയൽ. ആർതർ കനാൻ ഡോയലിന്റെ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് എ സ്റ്റഡി ഇൻ സ്കാർലറ്റ്, ദ സൈൻ ഓഫ് ദി ഫോർ, ദി വാലി ഓഫ് ഫിയർ, ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ബോ എക്സെട്ര. Now the next question, who among the following is famous for rereading of Renaissance literature? Here the right answer is Stephen Greenblatt. സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബ്ലാറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് റിനസൻസ് സെൽഫ് ഫാഷനിങ് എന്നുള്ളത്, ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോൺ ഫോർ കോയിനിങ് ദ ടേം സെൽഫ് ഫാഷനിങ്. Let's now move to the next question. Gynocriticism is a concept introduced by. Here the right option is Elaine Showalter. ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുപോലെ എലൈൻ ഷോവാൾട്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഓൺ, ദ ഫീമെയിൽ മാലഡി, എ ജൂറി ഓഫ് ഹെർ പിയേഴ്സ് എക്സെട്ര, ആൻഡ് ഷീ ഇസ് എൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്. Next question, Wessex is to Thomas Hardy as Dash is to R.K. Narayan. So here the right option is Malgudi. R.K. നാരായൺ സ്റ്റോറീസിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ ആണ് മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തോമസ് ഹാർഡി നോവൽസിലെ വെസെക്സ് എന്ന സ്ഥലവും. Now question 119, the concept of the political unconscious was advanced by options Terry Eagleton, Frederick Jameson, Theodore Adorno, Edmund Wilson. Here the right option is Frederick Jameson. ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ ഒരു അമേരിക്കൻ ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക് ആണ്, അതുപോലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1981. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്കാണ് ദി പ്രിസൺ ഹൗസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1972. ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്കാണ് ലിറ്റററി തിയറി ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഹൗ ടു റീഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, വൈ മാർക്സ് വാസ് റൈറ്റ് എക്സെട്ര. Theodore Adorno is a German philosopher who belonged to the Frankfurt School of Social Theory. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് വർക്കാണ് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി റീകൺസിഡർഡ്, വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1963. So the term culture industry is associated with Theodore Adorno. അതുപോലെ എഡ്മണ്ട് വിൽസൺ is an American critic and his famous essay is Marxism and Literature, published in 1938. Now the next question, pick out the novel written in the stream of consciousness mode.
Options: Frankenstein, Mrs. Dalloway, Great Expectations, Pride and Prejudice. Here the right option is Mrs. Dalloway. It's a novel written by Virginia Woolf, published in 1925, and this novel details a day in the life of Clarissa Dalloway in post-First World War England. Frankenstein, or The Modern Prometheus, is a novel by Mary Shelley. Great Expectations is a novel by Charles Dickens, and it deals with the education of an orphan boy named Pip, and the other characters are Miss Havisham, Estella, etc. Pride and Prejudice നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It's a novel by Jane Austen. Question 121, പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് പാസേജ് പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓൺ വൺ കോർണർ ഓഫ് മൈ ഡ്രസ്സർ സിറ്റ്സ് എ സ്മൈലിംഗ് ടോയ് ക്ലൗൺ ഓൺ എ ടൈനി യൂണിസൈക്കിൾ, എ ഗിഫ്റ്റ് ഐ റിസീവ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് ഫ്രം എ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്. ദി ക്ലൗൺസ് short yellow hair made of yarn covers its ears but is parted above the eyes. The blue eyes are outlined in black with thin dark lashes flowing from the brows. So it describes a clown എന്നുള്ളത് ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. സോ what type of passage is this എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. റിഫ്ലക്റ്റീവ്, എക്സ്പോസിറ്ററി, നെറേറ്റീവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which is not a criterion of a good language test. Question must pertain to the language skills that the student is required to master. Questions should test what the student doesn't know. Questions should be properly framed and should be clear. Questions should neither be too difficult nor be too easy. So here the right option is B option, which is not a criterion of a good language test. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഇസ് എ കൺജങ്ഷൻ. കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസസിനെ തമ്മിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ്. സോ നമ്മൾക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺജങ്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ്, സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ആൻഡ് കോറിലേറ്റീവ് കൺജങ്ഷൻസ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ബാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡു, വെയർ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഓക്സിലറി വേർബ്സും ഗോ എന്നുള്ളത് വേർബും ആണ്. Now the next question, functional grammar focuses on options: rules of grammar, language forms, linguistic principles, practical way of using grammar. Functional grammar focuses on practical way of using grammar. നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. Next question, which is wrong about grammar translation method of teaching? Options: accuracy is given great importance, grammar is taught prescriptively, practice is provided through translation exercises, appropriacy of language use is emphasized. Here the option appropriacy of language use is emphasized is not related to grammar translation method. Next question, an objective of silent reading is to get practice in acquiring correct rhythm, to find out the mistakes in reading, to concentrate upon the meaning of the passage, to test the student's knowledge of words and phrases. Here the best option is to concentrate upon the meaning of the passage. Next question, the number of vowel glides in English is, നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ 44 ഫോണീംസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 24 കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സും 20 വവൽ സൗണ്ട്സുമാണുള്ളത്. ഈ 20 വവൽ സൗണ്ട്സിൽ 12 സൗണ്ട്സ് പ്യുവർ വവൽസും 8 സൗണ്ട്സ് ഡിഫ്തോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വവൽ ഗ്ലൈഡ്സുമാണ് ഉള്ളത്. Question 129, a velar plosive sound is, here the right option is k sound. K, g are velar sounds and n, m, etc. are nasals. B is a bilabial. Next question, which of the following is not a component in the hierarchy of cognitive domain? Options: applying, receiving, comprehending, synthesizing. Here the right option is receiving. Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation are the components in the hierarchy of cognitive domain. Next one of the following is not an objective of giving dictation in the class. What is it? Options: to improve the two faculties of child's mind, listening and writing, to improve spelling, to distinguish facts from opinions, to spot areas of weakness and strength. Here the right option is to distinguish facts from opinions. Next one, NCLD stands for. Here the right option is National Council for Learning Disabilities. Next question, pictures are audio aids, visual aids, audio visual aids, hearing aids. So here the right option is visual aids.
Next question, a type of reading where the reader looks only for a specific fact or piece of information without reading everything is called. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം തപ്പിയെടുത്ത് വായിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വലിയൊരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഫർമേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതൊക്കെ സ്കാനിങ് ആണ്. സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വായിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്കിമ്മിങ്, മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റൻസീവ് റീഡിംഗ് നമ്മളൊരു എക്സാമിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇന്റൻസീവ് റീഡിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റെസിപ്രോക്കൽ റീഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടൊരു പാസേജ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ചൈൽഡ് ഫസ്റ്റ് ലേൺസ് ഹിസ് മദർ ടങ് ത്രൂ ഇമിറ്റേഷൻ, പാറ്റേൺ പ്രാക്ടീസ്, reading, conversation. Here the right answer is imitation. Question 136. Evaluative questions expect the learner to give explanations, to give critical judgment, to locate particular facts, to read between lines. Here the correct answer is to give critical judgment. Evaluative questions കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് critical judgment സാധ്യമാവുക എന്നതാണ്. Next one, a way of providing support to children through feedback, modeling, instruction and questioning is options: affective filter, input hypothesis, scaffolding, language acquisition device. Here the right option is scaffolding. Next one, which is the main feature of nursery rhymes? Beauty, rhythm, action, vocabulary. Here the correct answer is rhythm. Next one, a test which identifies the weaknesses of a student in a particular area of the subject is. So കുട്ടികളുടെ വീക്ക്നെസ് ഏരിയ കണ്ടെത്താനുള്ള ടെസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next one of the following is not a method of teaching reading. What is it? The word method, the alphabetic method, the look and say method, the bilingual method. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് 3 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ്. ഇവിടെ ബൈലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷും മാതൃഭാഷയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബൈലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Next question, the author of the book Syntactic Structures is. Here the right option is B, Noam Chomsky. Question 142, zone of proximal development was advocated by. Here the right answer is Lev Vygotsky. Next one, which of the following is not an exercise for teaching listening skills? Options: children draw a diagram with the assistance of an announcement, children assemble an item with the help of an oral instruction, children report an accident verbally, children identify a picture from an oral description. ഇവിടെ ലിസണിങ് സ്കില്ലിനെയാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ സി ഓപ്ഷൻ ദേ റിപ്പോർട്ട് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് വെർബലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലിനെയാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ. Next question, one of the following is not a practical way of expanding vocabulary of the students. What is it? Options: expansion through analyzing grammar, expansion through reading, expansion through families of words, expansion through word list. Here the first option, expansion through analyzing grammar, is not a practical way of expanding vocabulary of the students. Next question, a specific learning disability that affects a person's ability to understand numbers and symbols. Here the right option is dyscalculia. Next question, concert reading is one of the steps in. Here the right option is Suggestopedia. സജസ്റ്റോപീഡിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് കൺസേർട്ട് റീഡിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഇതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി വേർഡ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എൻറ്റിറ്റീസ്, തിങ്സ് ഓർ ഐഡിയാസ് ആർ നോൺ ആസ് സ്പെഷ്യൽ വേർഡ്സ്, കണ്ടന്റ് വേർഡ്സ്, സ്ട്രക്ചറൽ വേർഡ്സ്, ആക്ഷൻ വേർഡ്സ്. ഹിയർ ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടന്റ് വേർഡ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൗൺസ്, വേർബ്സ്, തിങ്സ് ഇതിനെല്ലാം പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് of teaching a poem? To enrich our imagination, to enjoy the natural rhythm of the language, to lay foundation for the beauty of language, thought and mood, to help understand grammar. Here, to help understand grammar is not an objective of teaching a poem. Next one of the advantages of essay type questions is that they have less subjectivity, they test the ability to assimilate and organize ideas, they can be spread over the entire course, they are useful for measuring specific skills. Here the best answer is they test the ability to assimilate and organize ideas. Now the last question, which one of the following words contains a vowel glide? Read, learn, good, cow. ഇപ്പം ഡി ഓപ്ഷനിലാണ് ആവ് എന്നുള്ള വയൽ ഗ്ലൈഡ് വന്നത്. സോ ഡി ഇസ് ദ ആൻസർ. So dear friends, thank you for watching and all the best for your exams.